Dr. Matov says that he is glad to hear you and he is glad to meet you. Oh, thank you. Thank you very much. Да, и если он не против, мы могли бы с ним поговорить о Касе Д Амато, о стиле пикабу и об его взгляде на стиль пикабу. And if you do not mind, today we would like to speak about Kasa Д Амато, about peekaboo style, and about your view on all this. Okay, sure. Right away. Great. Конечно. Круто. Да, отлично. Ну и тогда мой первый вопрос будет выглядеть так. С каких лет он занимался у Каса Д Амато? Ну, сколько ему было лет, когда он начал заниматься боксом? And the first question is, Buster, how old were you when you started training with Kasa Д Амато? Well, it's not just a Cus, because Cus passed away when I started training. But you must understand, I trained with four Kasa Д Amато disciples. I trained with Kevin Rooney, Joy Ferriero, Jose Torres, and my father, Buster Mathis. Could you please tell how old were you when you started training in boxing in general? 14. Он начал заниматься боксом в 14 лет, но Кас, конечно, умер, когда он еще молодой был. Он занимался с Кевином Руни, с Хосе Торресом, учеником Каса Д Амато. Окей. И у меня как бы тогда будет вопрос номер 2, который как бы выглядит следующим способом. С чего Каса Д Амато начинал заниматься со своими учениками? Какой был первый шаг? And Buster, can you please describe and tell us about the first step that Kasa Д Амато used to use when he started training a boxer? What was the first step? First step is about training the mind. One thing about the peekaboo style and training with Cus, and not just with Cus, with other trainers that fall under Cus, is all about developing the mental aspect of a fighter. So it's deal more with psychology. And I'll give you for example. I had a debate about Mike Tyson versus Muhammad Ali, who will win. And I always say Tyson will win if he had Cus in his corner. Why? Because Ali deals with the mind. It's a psychological warfare type of fight. And I think one thing I learned about Cus is that he really develops a person's mind. And the attributes of the peekaboo is the essence of what the fighter is. Он говорит, первое, он начинал развивать как бы ум, то есть он сначала начинал как бы с психологической стороны работать с бойцом, и недавно, говорит, когда был дебат о том, кто выиграет, Майк или Али, то есть они вместе выйдут на ринг, я сказала, что выиграет Майк, если с ним рядом был бы Кас. И Кас считал, что, вообще как бы бокс это именно психологический бой, безусловно, есть физика, но он начинал вот с психологии. Окей. Если мы взяли бы стиль Каса Д Амато и представили его в виде автомобиля и раскидали бы его на запчасти, из каких запчастей бы он состоял? Buster, if we would take Kasa Д Амато style, and if we can imagine if that was a car, what would be the parts of that car, of that style? Can we elaborate on that? Yes, it will probably be. I think there could be many aspects to the car, but how I look at it, it will probably be the engine. All right, and I think the trainer will be the driver. Trainer would be the driver. Okay. Anything else? No. Okay. Он говорит, я думаю, что у этой машины было бы много аспектов, у нее был бы мотор, и водитель это был бы тренер. Хорошо, вот меня как раз интересуют запчасти всего автомобиля, если он не против. And Buster, you here? Can we, do some intellectual work and try to dismantle this car to small pieces? We have engine. What else would we have in the style? Wow.
Okay, I'll put the plane. What would be the parts? We are just, Dr. Mathis is trying to understand the parts of the style itself. He wants to dismantle it. Как стиль устроен, интересно. Like he's interested in the way the style is constructed technically. The technical parts. Wow. It's technical. Well, I wouldn't. Then let's back up. We wouldn't use a plane. I would use different aspects of different training mechanism, like Cuss did for like the Willie. Mm-hmm. You know the Willie system, yes. with the number system. Yes. The Willie was developed through Willie Pastrano. All right, that's the name of that's, and you probably know that. But the Willie, the number system comes from Cuss also loved baseball, and he, as a trainer, he used the codes. Like when the baseball players signal for which pitch to throw, he simultaneously take the codes and put them as numbers for punches. So he used aspects of baseball as a method of training style. So it's very hard to take that aspect of the peekaboo system, but it's more of taking elements of different genres of sports, and he developed it. I think that's the genius of Cuss. And one thing about reading about Cuss was very into the Eastern philosophy, and I think that the peekaboo is more of a philosophy and a lifestyle that you live. Mm-hmm. If you look at Cuss, you look at Floyd Patterson, Jose Torres, and some of those trainers. Some of those fighters, excuse me, it was the lifestyle and the psychological aspect of that. Он говорит, мне с самолетом сложно объяснить. Я, говорит, понял, если вы хотите технику, я тогда начну с Вилли машины. То, как Каса объяснял. Вилли машину он сконструировал в честь человека Вилли Пространо, какой-то человек был. Не знаю. Да, и он говорит, Кас очень любил бейсбол. И он смотрел на бейсбол, и ему очень нравилось, как они друг другу команды разные давали, какие-то шифры, и он решил сразу это же перенести в боксерскую систему, цифровую систему сделал. Больше про это ничего не сказал. Дальше он говорит, что Кас был просто гением, потому что его система – это образ жизни, это философия. И также нужно отметить, что ему очень нравилась восточная философия. И я думаю, что его стиль повлиял на восточную философию. И то, что его стиль это образ жизни, вы можете увидеть это на примере Флойда Паттерсона, Хоса Торреса и других бойцов. Окей, пусть продолжает. Yes, please go on. Well, and one thing about the custom, I feel that I believe that you can take a lot of attributes of different sports and really incorporate it into the peekaboo. One thing that I'm doing is that I'm incorporating ballet with the peekaboo. And I've been working with Grand Rapids Ballet to really train my fighters. I think ballet is probably one of the toughest things you could do besides boxing is ballet. So one thing I really like about the peekaboo, I am really incorporating ballet with peekaboo. I'm training my fighters in that forms of ballet with a mixture of peekaboo. And I think that's one thing I learned about Cuss, is that if you feel that if you look at a sport and you analyze sports, he analyze what makes them successful, and can I take that element and add it to my style? I think that was the genius of Cuss. Он говорит про то, насколько Кас был гениальным, так как он с другого спорта мог что-то к себе перенять. Я, например, в стиле пикабу решил применить балет, потому что я считаю, что балет это очень сложная вещь, и бокс это очень сложная вещь. Okay,
And with the cut, one thing I learned about Cuss is that his style is really for people who like 5'11" and down. And so, if you look at the custom model style, like the Joe Frazier's and Mike Tyson, they really fight the same way. And I look at with a lot of fighters out there. I think that and even when I was training under that peekaboo style, I was a very short, very small heavyweight. But the peekaboo style for my helped me maneuver when I got into the ring. It really helped me slip punches, got me in very conditioning, as well as mental toughness. So I think that those are the three elements of the peekaboo: mental toughness, defense, and as well as offense. Он рассказывает, что он считает, что Джои Фрейзер и Майк Тайсон, они одинаково дерутся на ринге. Говорит, я считаю, что этот стиль просто прекрасный. Мне он помог на ринге, например, маневрировать, уходить, делать слипы от панчей. И есть основные три компонента в стиле Каса. Это уверенность мышления, да, оборона и атака. Это три вещи. Из чего состоит оборона? Из каких элементов состоит оборона? What are the elements in the offense in Kasa style? It was always the counter offense. I think that the biggest weapon in the peekaboo is hit and not get hit. And then what it is that once you miss the fighter, you're able to capitalize by slipping punches. And it's all about the defense. And it's all about conditioning and mental toughness. One thing about the peekaboo style, I think there is about 3 deadly punches in the peekaboo style: the left hook, the uppercut, and the body punches. Those are probably the 3 deadliest punches in the peekaboo system. When I was training under that system, I could see a lot of one of my best punches was the uppercut, and that uppercut really got me. That peekaboo really got me into that state of mind that once I'm in close with the fighter, I'm able to throw the uppercut at will. Now I wasn't a big puncher. But my conditioning, my speed, and my defense was a very asset because of I didn't have that much power as a heavyweight. And that's one thing I really like about the peekaboo. The speed, the conditioning, and defense really made up for the power that I lacked in my career as a fighter. Он говорит, четкого ответа не дал, говорит, самое главное, наверное, в стиле это наносить удар и самому не получать удар. Также, говорит, в стиле, думаю, есть 3 смертоносных удара, это левый хук, апперкот и удары в корпус. У меня, говорит, самый лучший удар в этом стиле был апперкот. И я, например, я не был большим панчером, не было большой силы, хотя я был в тяжелом весе, но это и прекрасность в стиле Каса Д Амато, что посредством скорости, посредством подготовки и ума, этой психологической подготовки, можно, не имея большой силы, выиграть на ринге. То есть какие смертоносных удара? Апперкот? Левый хук, апперкот и удар в корпус. Тело. То есть переспроси его еще раз, скажи, 1, 2, 3. So, the 3 deadliest punches are left hook, the uppercut, and when you say body punches, can you demonstrate? What is the third one? Body punches, what is that? Body punches are the 5 and the 6, the liver punches. 5 и 8.
удар. The Это left печень. punch is probably one of the deadliest punches in Damато. Окей, то есть получается левый боковой. So it's the three deadliest punches once again. The left to the side, Хук в голову левый. left hook to the head, Да, и апперкот. and uppercut. And uppercuts. Это 3 смертоносных удара, да? These are three deadliest punches, right? From the peekaboo system, yes it is. Кабуда. 3 смертельных удара. Окей, понял. Теперь из чего состоит атака? And now, can we look at the атака опять, да? Ну, почему? Сначала была атака, Да. давай оборону теперь. So, can we now look at the defense? What about defense? Right. Defense is all about timing. And one thing about the peekaboo, it helps you keep you with the timing. One thing I learned about the defense of the peekaboo, and this is the genius of what Cuss did. Every time, I give you for example, if you throw a left hook, there's 2 punches you can throw. You can throw an uppercut, or you can throw a right hand, but you slip the same way. And if you throw a right hand, you can slip it, you can go opposite to the right hand or go straight down. All right, those are 2 ways you can slip the right hand. So one thing I learned about the peekaboo system is that if one fighter miss a punch, he got 2 punches that you could probably predict what he's going to throw next, which in turn it makes you an advantage. And one thing about the peekaboo system, you really have to study the fighter as well before you walk in there. So by the time you got into the ring, for example, Tyrell Biggs had a great right hand. And I know that right hand was coming, but every time you throw the right hand, you only want to throw the left hook. And by me studying that, I'm able to slip the right hand, left hook can come back. Maybe it was a 3 or 4 or 5 or 6, and that's how you're able to predict the next fighter's punches. I think one thing about the peekaboo system, Cuss really teach you how to predict what the fighter's going to punch next, just by the way you miss the punches. Thank you. Когда мы говорим об обороне, то есть все дело в тайминге, это основное в обороне. Также он говорит, что тут написала? Говорит, когда идет левый хук, то есть можно использовать либо апперкот, либо правый удар. Но в любом случае слип мы делаем одинаково. Далее, в пикабу стиле есть хорошая вещь. Если противник промахнулся, то следующие 2 удара мы точно знаем, какой он сделает. Либо тот. Мы это уже знаем и можем это предсказать. Когда я был в ринге с каким-то Тайро Бит, например, я знал, что у него очень хороший правый удар правой рукой. И я поэтому использовал лефт хук постоянно. И 3, 4, 5, 6. То есть красота стиля в том, что мы предугадываем заранее, что будет делать противник. Я понял. Хорошо. Следующий вопрос выглядит так. По его мнению, какое значение Каса Д Амато отдавал на лапах работе? Dr. Mattis is asking, in your opinion, what was the role of working on the boxing pads or mats in Kasa Д Амато style? I mean, how valued this thing Kasa himself? Well, boxing, since I only did the boxing pads really good. The Willie and sparring was probably the key for the peekaboo system. When I was training with Kevin Rooney up in Catskill, we stayed on the Willie. Mm-hmm. The Willie is probably the I say out of the peekaboo system,
I say 60% Willie, 20% sparring, and other 20% is psychological. Mm-hmm. And if I could put that in the right way, a frame of mind, 60, 20, 20. You know, 60% Willie. Do I understand correctly? You think the psychological part in Kasa D Amato's system is 20%. Is that correct? 20%. Well, when I say psychological, I'm saying fight plan. All right, everything is psychological with the Kasa D Amato saying, but when I'm saying 20% is that saying I am fighting you, and I'm training to fight. I'm really training to fight with you, conditioning and stuff. But the 20% is really to know your opponent. Really to get into my mind that you're gonna be a very tough opponent, and the 20% it's really 100%, but the 20% is the attitude. It's really, I'm talking more about attitude. Okay, I got you now. Let me translate that, please. Он говорит, что я считаю, что он мало внимания, ну это не так важно. В системе Каса самое главное это спарринг и вилли-машина. Когда я, например, с Кевином Руни занимался в кетскилле, то мы основное время проводили на вилли-машине. Стиль Каса, если я разобью именно техническую часть, 60% это будет вилли-машина, 20% спарринг и 20% психологическая часть, именно тренировка психологическая какая-то другая. Потому что так-то, если посмотреть, то весь стиль Каса это психология. Я понял. Тогда вот он говорит, что он усовершенствовал стиль по пикапу. А что он туда привнес? Как он его изменил? So, Buster, we know that, I mean, you told me that you have created the extreme peekaboo. You have advanced, you have upgraded it. Dr. Mathis is asking, what did you add in this style? I mean, how did you upgrade it? Well, how I did upgrade it, I could probably speak 2 or 3 hours of it, but the idea is that I am working closely with a company that really develops fighters. Working with college, Grand Valley State University, exercise program. I think that technology right now is a very asset to really upgrade the peekaboo system. What we're doing right now, we're doing a lot of, like I said, ballet is one of those assets. Right now, I want to redesign the Willie. Instead of one bag, I think it should be a 4-bag system, surrounded by 1 bag behind you, 1 bag in front of you, and 2 bags, 1 bag on the right, 1 bag on the left, and you right in between. So we're developing that peekaboo system. I think that instead of the sleeping bag, they have the lights. You have what? Instead of sleeping bag? Lights. Lights, like lights. Lights. They lights that deals with I could probably send you a lot of information about the new technologies out there, but I'm using lights as a reflex node for slipping punches. Он говорит, я работаю также с компанией, которая как бы готовит бойцов, это университетская в том числе программа, где у них есть какие-то технологии, чтобы бойцов готовить. В любом случае, говорит, я добавил туда, вот, например, балет. Я, например, сейчас работаю над том, чтобы переконструировать вилли-машину. Я считаю, что вместо одной сумки, которой бить, должно быть 4. 2 по бокам, 1 впереди, 1 сзади. Также вместо sleeping bag, я использую, говорит, свет, чтобы у бойца был рефлекс. Вот.
Рассказывай дальше. Yeah, please go on. Yes, you can go on very detailed. You say you can speak about this several hours. Please go on. It's very interesting. Yes, and what we're doing right now is we are incorporating. We call called the bat workout. We take a bat and we have 10 bags, and with the bat, we hit the bag with the bat hard as you can for 4 rounds each bag to help you develop upper power and stomach power and leg power. Например, сейчас мы берем 10 бейсбольных бит и бьем эти биты мешками, чтобы сила. Мешку. Да, чтобы сила. Ладно. Отлично. Что он еще делает? What else do you do? Well, right now I want to redevelop the willy and add some sensors to it. So information technology right now is just phenomenal. And one thing I'm working on is develop a willy system that really gives the feedback of punching power, speed, and accuracy. So that's one thing I'm doing. I think that with information technology and different training systems out there, I think that the peekaboo system can really grow. And since Tyson retired, there's really not a lot of people really practicing the peekaboo system because they don't really understand it. Mm-hmm. And there's very few people that really do understand the peekaboo system, and I believe that as a trainer now, I really believe that I could take the peekaboo system to another level. And that's one thing I really like about the peekaboo system, because you get able to grow it, you're able to develop it, and I'm not trying to be another Customado. I'm trying to be another Buster Mathis, but Customado is probably one of the biggest influence on me in my training. And I love taking fighters up there. I love teaching the number system, but it is such a the technology and the new training styles and out there is just constantly growing very rapidly. Okay, let me translate this. Excuse me. Yeah. Okay, no problem. Yeah. Он говорит, сейчас информационные технологии очень феноменальные, и я сейчас работаю над тем, чтобы ввели машину внутри, сконструировать какую-то программу, чтобы она могла дать обратную связь по силе удара, по точности удара, по скорости удара. То есть, говорит, мне очень нравится пикабу стиль тем, что его можно еще даже, подрастить его. Я хочу его на другой уровень вывести. Я не пытаюсь быть вторым Касом Д Амато, но он на меня, на мою карьеру очень большое влияние имел. Просто на данный момент я вижу, что после того, как Тайсон ушел с ринга, никто не использует стиль пикабу, потому что никто не понимает его. Отлично. Я считаю, что это великолепная идея. Я тоже хочу, чтобы он сохранился и его использовали. У нас с ним одни цели, скажем. Dr. Mattis says that thinks that your idea of taking Kasa style to another level is something great, because at this point you guys are of the same mind, because Dr. Mattis also wants the style to be preserved and to be applied and practiced by many people. Exactly. And one thing about it is that it's a style that well, there's many styles in boxing, but it's like finding the footprint, the right shoe that fits the right person. And I think that's one thing about the peekaboo system is that I like. I think the peekaboo system is a system that really gets the fighter in shape. That's first and foremost. And then once the fighter is in shape, we can work on the plan
of slipping and not get hit, and work on his power and work on his state of mind and from endurance. And one thing I like to stress, since I retired from boxing, I went to University of Miami and got my degree in sports management, and by me looking at one thing I learned about the peekaboo system is that a lot of fighters, it's a system that can expose a lot of fighters' weaknesses. And that's one thing I really like about the peekaboo system. Говорит, мне очень нравится стиль Дамато в том, что он формирует, дает форму бойцу, чтобы потом он уже, форму не физическую имеет в виду, форму боец принимает, и дальше он уже работает над своим мышлением, над своими слипами и так далее. И я после того, как ушел в отставку, пошел в университет Майами, учился на менеджменте, и какая-то связь, и резко говорит, что стиль Каса Д Амато, он позволяет увидеть свои изъяны в этом классном стиле. Скажи, спроси его, пожалуйста, многие говорят, что Каса Д Амато использовал гипноз в своих тренировках. Так ли это? Buster, many people and sources tell that Kasa Д Амато used to use hypnosis in his system. Is that correct? Yeah. That's a known fact. What you mean? It's not a fact? Yeah, it is a fact. Cus is a person that really believes in getting into the fighter's mind. I was looking into a course of sports hypnosis, and that's a very big field in the world of sports. In the world of sports, and I believe that Cus used that from Floyd Patterson as well as Mike Tyson. Mm-hmm. And if you look at the first 16 of Mike Tyson's fights, he was a beast. And I forgot the doctor's name. John Halfin. And I met the... what's the doctor's name? John Halfin. Yes, yes, John, yes, definitely. And a lot of people, a lot of people think that Cus went overboard with hypnosis, but you be the judge, Mm-hmm. Okay. Он говорит, здесь, да, это факт, то, что он использовал гипноз. Говорит, дальше он вообще не по теме, что он изучал спортивную психологию. Говорит, он использовал гипноз на Паттерсоне, на Майке Тайсоне. Я, говорит, встречался с этим человеком, я ему напомню, как его звали, с Джоном Халпином. Говорит, Кас считал, что он может залезть именно в ум бойца. Но вот насколько эффективно, насколько не слишком ли переусердствовал Кас с гипнозом, это вам решать, говорит. Вы судите. А вот он сам, имел к этому отношение? То есть с ним гипноз применяли или нет? Если это не секрет, конечно. If it is not a secret, Buster, what about you? Did you use hypnosis or did your coach use the hypnosis on you? What's your relation to this? Well, I'll tell you a little story. I think that I had a chance to, when I was a very little kid, I said when I was 16, I had a chance to go up to Catskill to train with Tyson and everything. But with the hypnosis thing, a lot of people don't. My mother didn't really believe in the hypnosis thing. She thought it was a little obscure. And it was against her religion to use hypnosis, mm-hmm. So she told me I couldn't go. Okay, I got you. If I may ask, did Cus wanted you to take to the hypnotist and your mother said no? Is that correct? Right, exactly. Было так. Его Кас хотел отнести к гипнотизеру.
Его мать сказала, нет, ты не пойдешь, потому что это противоречило ее религиозным этим. И я как бы просто задала прямой вопрос, как хотела отвести, и вам не разрешили, говорит, да. Do you know Kevin Rooney well? Oh, yeah. Да. По его мнению, Руни как тренер, он жесткий или нет? In your opinion, Kevin Rooney as a trainer, is he a tough guy or not? If he's mild, if he's soft? This is my opinion, and I'm going to take Buster Mathis Sr., my father, Kevin Rooney, Jose Torres, and Joey Ferriello. And one thing I have learned is that if you're trying to be another custom model, you're going to fail. And one thing that I have learned is that I take what Cus learned and I had to develop for myself and make it grow for myself. So when you say I said Kevin Rooney trying to be a custom model, another custom model. That's why, and he's trying to be tough. He's trying to do all this stuff, and yes, he was tough, but in the sense that he's trying to be something that he's not, and that's another Cus. And my father tried to do the same thing. Он говорит, я считаю, что он был жестким, но он сейчас объяснит почему. Говорит, нет смысла пытаться быть вторым Касом Дамато. Хосе Торрес пытался так делать, мой отец Бастер Матис, синьор, старший, пытался так делать, и Кевин Руни пытался так делать. Кевин Руни пытался быть жестким, как Кас Дамато, но они все равно не Кас Дамато. То есть Кас Дамато был еще Д Амато, правильно понимаю? Basically, Dr. Mathis says, do I understand correctly that Kasa Д Амато was very tough, like he was like a villain when it comes to the discipline and stuff? Yes, Cus was extremely, I say militant. If I could say one thing about Cus's training and stuff, he was very, very militant in his training, and very tough, and very, very, very ambitious as well. And you know, that was Cus. You know. Okay. So mean, probably, yeah. Mean? Did you say mean? No, did you say mean? Did I say mean? I said mean, and the first point is that... Yes, okay, no problem. I do understand what you said. That's awesome. Он просто отказывается от своих слов, я как бы снова вот. Кас вообще в своих тренировках, он был именно вот милитант, если на английском слове, как бы именно военный. То есть это был очень жесткий человек, очень суровый. Он был очень амбициозный, и он сказал, он был очень злостный. Но взял как будто назад. Он говорит, ну я это имею в виду в хорошем смысле, он был, ну вот именно вот противный, злой противный. Есть такое слово мин, да, вот такой. Гадкий. Это в тренировке. Нет, скажи, и это был Кас. Скажи, чтобы он не беспокоился, про него все так говорят. Dr. Mathis says that don't worry about choosing the right words because everybody says the same thing about Kasa Д Амато, and I mean, we know this and we love him the way he is. Okay, good. But he was also a genius as well. Of course. And, и он, конечно, был еще гением. Да, во всем, да. In everything. Dr. Mathis says that he was a genius in everything. He was like a devilish genius. Yes, he was. But you know, one thing I have learned about the peekaboo is you really need to develop your own style of training. Your own style of training with the peekaboo. I cannot be another custom model, you know, and it's impossible.
but I could do what Cus did and really develop my style of training. Да, то есть, а что, он как-то объяснял, что слагаемое, ну вот, из каких частей состоит вот этот нокаутирующий удар, чтобы он был, блин, ну просто страшным. But did Kasa D Amато explain how to do? You ever read the book Confusing the Enemy? Yes, by John we did. Weiss? Yes. And Dr. Mathis met with Scott. They talked together. Он спрашивает, вы «Введение врага в заблуждение» читали? Я говорю, не только читала, а вот вы встречали. Yes, с Скоттом разговаривали. Yeah, Dr. Mathis spoke with him in New York together with Tom Paddy. Wow, that is wonderful. Yes, he's a hell of a guy. And he was the one. You ever spoke with Steve Lott? Со Стивом о этом разговаривали? Обязательно. Of course. Скажи, каждый день разговаривали. Almost every day, Dr. Mathis speaks with Steve Lott. They're good friends. Awesome. So you're part of the Damато family then? Вы тогда часть семьи Дамато, значит? Ну, чуть-чуть. A little bit. Okay. Я с Пати книжку But написал. a lot of times that you can really look at how Cus is trained. Because when I was training, where I was training now, Steve used to send me a taste of when oh gosh, I just remember. I got a tape of Dad punching the willy with Cus, and it was phenomenal. And, What was phenomenal? God, I would love to send it to you. Что самое главное в нокаутирующем ударе, да? Can we come back to this? The most important thing in order to develop a punch that would knock out anybody, like the strong thing. I mean, how do you train that? How did Kasa D Amато explain it? Gosh, I don't know. I'm still discovering. Я до сих пор это изучаю. Я извиняюсь, говорит, извините, я сам в поисках. Я понял. Gotcha, no problem. No problem, как бы. We got... I look at Tyson fight. I look at Floyd Patterson fight. I look at Jose Torres fight. And I look at some of their. I even look at my father's fight. Mm-hmm. And how I look at it is leverage, speed, and unpredictability. Leverage, speed, and unpredictability of when the punch is you're going to be hit by the punch. Let me translate but then that. Again, okay. Awesome. Он говорит, я смотрю, я сам в поисках, я смотрю, как Паттерсон бьется, как мой отец, как Майка Тайсон, и я заметил 3 вещи. Это рычаг, это скорость и неожиданность. Очень хорошая идея. Dr. Mathis says, very good observation, good idea. Что по этому поводу говорил Руни? What did Kevin Rooney told about this punch that would knock out? The fierceful, extremely strong punch. One thing I when I was training with Kevin and Cus, one thing Cus had is recognize a gift into a fighter. And one thing when I was talking to Kevin Rooney is that when Mike came aboard, Cus recognized that gift. The gift of power. what? Huh? What gift? A gift of power. You think it is a gift? It's a gift. A present, a gift. And there's a lot of people who has that gift, but very few people can know how to take that gift and develop it and bring it to a world championship like Cus. Okay, let me make it clear. So Kevin Rooney considered that you are gifted with this power, right? Yes.
don't know how to take that power and bring it forward for a lot of people to see. Okay. And that will come. Yes, and Kas was capable of developing that gift. You mean this, right? Right. Okay. And how do you develop that gift? Oh my gosh. Oh my God, yeah. I don't know. You got to do it. Yes. And you got to find it. So we could talk about custom stuff, but the peekaboo system is something that you have to get up and practice. Correct. And it's like I could take you, and I could take a fighter, and I could show you what I could do and help him really develop that punching power and that speed by using the peekaboo system. And but how do you develop that power? Then again, I cannot tell you that. Nobody I can can. tell you that once I make a champion. Okay. Awesome. Very nice answer. Он говорит следующее, что Кевин Руни считал, что сила вообще это подарок. У каждого человека одаренная силой, да? И эту силу просто нужно уметь как бы развивать. И это умел делать Кас. Я не знаю, как это делать, никто не знает, каждый человек, сам как бы ищет это. И я могу вам ответить на этот вопрос только тогда, когда я подготовлю чемпиона. Buster, thank you very much for this talk. It was a pleasure to speak with you about the style of Kasa Д Амато.